பட போச்சே. ஹாய்டா. ஹாய் 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 ஹாய். எப்படி போனுச்சு போன வாரம் எபிசோட்? Hey, Sharif. Oh my god, you're back. Yes, I'm back. Fans, thank you fans. I know you all miss me. இல்ல ஃபேன் நான் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன்டா, ஏன்னா ரொம்ப சத்தமா இருக்கும். இல்ல ஃபேன் இங்க ஓடி இருக்கு. பிடிச்சிடு. ஹாய்டா. ஹாய். நைஸ் இமிடேஷன்டா. தேங்க்ஸ் டா. பட் ஷரீஃப், நீ ஃபேன்ஸ் சொன்னியே, இது வரைக்கும் யாராச்சும் ஒரு தடவையாச்சும் ஷாரிஃப் எங்கன்னு கேட்டிருக்காங்களா? கேக்கல. பட் சோ விஷல வந்திருக்கு. மூடு. நான் வந்து லேட்டா எந்திரிக்காத போது கூட, நான் லேட்டா எந்திரிச்ச போது கூட someone got comment in our post, you know, see ஜௌஹர் வே உனக்குலாம் அக்கவுண்டா இருக்கும். உனக்குலாம் இந்த மாதிரி நடக்கவே இல்ல. confirm you and confirm is you and second account then you comment. மூடிக்கிட்டே இரு. ஜௌஹர் எங்க? ஜௌஹர் இல்லாம இந்த பாட்காஸ்ட் நடக்காது. then you how's life? இல்ல இப்ப 3 பேரா இருக்கும். மறுபடியும் ஒருத்தரை காணுமே. அவர் பிஸி மேன். மாங்கல்யம் தந்து நானே நம ஜீவன ஹேத்துனா 3 முடிச்சு கட்ட போறாரு. ஸோ நேர்களே, உங்களுக்கு தெரியலனா யுவாவுக்கு இந்த வாரம் திருமணம். இந்த வடபோச்சி டீம்ல இருந்து திருமண வாழ்த்துக்கள், நல்வாழ்த்துக்கள். அப்படி சொல்லக்கூடாது, அவன் ஆஃபிஷியல் லீகலி மேரிட். ஆனா இந்த வாரம் வந்து நம்ம தமிழ் கலாச்சாரப்படி கல்யாணம் செய்ய போகிறார். யுவா வாழ்த்துக்கள். So anyways, big congratulations to you. நீங்க பாட்காஸ்ட் இல்லாதது வந்து I think it would be a big beneficiary for Jawar and Sharif. ஏன்னா அவனுங்க தான் இன்னைக்கு லீட் பண்ண போறாங்க இன்னைக்கோட டாபிக். எஸ். அப்புறம் இன்செப்ஷன் மாதிரி எந்த நாயும் ஒன்றும் பண்ணாது. அதை வந்து சொல்லி ஆகணும். அந்த எபிசோட் செஞ்சதுக்கு அர்த்தமே இல்லாம போச்சு அவன் வாயை திறந்ததுலேருந்து. அவன் வாயை திறந்ததுல நம்மளால ஒண்ணும் சொல்ல முடியல. அந்த எபிசோட்ல எனக்கு வாழ்க்கையே குவெஸ்சன் ஆயிடுச்சு. அதான் கோல் இல்லாத நான் இப்படி கோலோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியாதுடா. ஆனா பாரத், நீ சொன்ன அந்த கோல் இருந்துச்சு, to make other people happy through the podcast. அதான் எனக்கு ரொம்ப I feel very touched and appreciative தான். இந்த பாட்காஸ்ட் நீயும் தான்டா இருக்க. ஆமாண்டா. இதுல என்ன தெரியுமா தெரியுது, ஷரீஃப் நம்ம பாட்காஸ்ட் எவ்வளவு சீரியஸா எடுத்துக்கிறான், எவ்வளவு வந்து இதுல தெரியுதா உனக்கு ஏன் ஃபேன்ஸ் இல்லன்னு. இதனால யாரும் நீ வராம இருக்கும்போது கவலைப்படாம. சரி, எனிவேஸ் நம்ம வந்து இப்ப வந்து ரொம்ப பேசிட்டோம். நம்ம ஒரிஜினல் நம்ம எல்லாருக்கும் உள்ள ஃபேன்ஸ் வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க இந்த வாரம் டாபிக் என்ன. அதுக்கு முன்னாடி நேயர்கள் வந்து இதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஹேட் a good week. You all had a great listen to the last week's episode. இன்செப்ஷன் ஆயிருப்பீங்கன்னு நம்புறோம். ஸோ இதோட நம்ம இந்த வாரம் டாபிக் போவோம் மச்சான். எஸ், ஓகே. டே ப்ளேடா. நோ வேணாம். ரைட். சரி, எருமதா விடுங்கடா. அதுல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த நாதடிங்களா 20. இந்த வாரம் டாபிக் கொஞ்சம் சென்சிட்டிவா இருக்கும் சில பேருக்கு. நம்ம வந்து ஒரு நல்ல விதத்துல தான் இந்த டாபிக் எடுத்து பேச போறோம். தம் அடிக்கிறது நல்லதா கெட்டதா? டம் பிரியாணிடா இல்லடா. இஸ் ஸ்மோக்கிங் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த்? question mark. அதான் எல்லா தமிழ் படத்துல சப்டைட்டில்ல போடுவாங்களா, ஸ்மோக்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த். இட் இஸ் ஸ்மோக்கிங் உடல் நலத்துக்கு கேடுதல். So my question here is guys, இங்க யாரு புகை பிடிச்சிருக்கா, யாரு புகை பிடிக்கல? நான் டெக்னிக்கலா சொல்றேன்னா I've never smoked. ஆனா I've done shisha. அது வேற கேட்டகரி. I will keep the shisha in different category. I will stick to only smoking. Only smoking நான் பண்ணதே இல்ல. Never. ஸ்டைலுனா பாட்டு பாடலே தெரியுது நீ. ஸ்டைலுனா சரா. So this is going to be a very interesting debate, guys. Yeah. Not say debate because I'm not a smoker right now. So tell us more about that, how you transited from a smoker to a non-smoker. So நான் பிறக்கும் போது வந்து காலையில மணி ஒரு 7:30 மணி இருக்கும். இந்த உலகத்துக்கு நான் வந்து ஹலோ
டேய் நீ ஜேர்னின்னு கேட்ட, நான் அப்ப ஆரம்பத்திலே தான் ஆரம்பிக்கணும், இல்லாட்டி எனக்கு மறந்துடும். இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருந்தா எனக்கு மறந்துடும். அந்த படம் பார்த்திருக்கியா? அந்த ஓகே ஓகே Answer the damn question, you fool. ஓகேலா. ஐ மீன் not I can't really remember how I picked up this habit last time. All I can remember is there was a phase where it all starts with the என்ன சொல்றது curiosity. அப்படி அதில் என்னதான் இருக்குன்னு. ஸோ நீ முதல்ல you start with like okay ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் that kind of thing. But when you first time try, right, you உனக்கு யோசிப்பேன் என்ன ஒரு மாதிரி இருக்கு the smell and everything. But I mean it has its own agenda to it. Smoking in generally நீ பார்த்தனா people use smoking as a form of stress relief to a certain extent. So let's put all the health issues away. People smoke because it's stressful. Okay. No, not stressful. It's like a form of stress relief. சில பேர் வந்து ஓடுவாங்க, சில பேர் இது பண்ணுவாங்க. இது வந்து அவங்க form of stress relief. அப்படி பார்த்தேன்னா people when they are very happy, party, drinking also is like a form of stress relief. Not say stress relief, it's a form of letting go. Yeah, letting go of your moment. அந்த மாதிரி smoking is a letting go. ஆனா என்ன smoking வந்து it's the thing which you do every day. Every day in 24 hours. It depends how much you smoke. Some people smoke 3 sticks a day. Some people smoke 5 to 6 sticks a day. சில பேர் 3 பேக் அடிப்பாங்க. அது எனக்கு தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இருக்கு. அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆரம்பிக்கும் போது I was just curious. But போக போக I realized that it had a kick. It's a nicotine addiction. The nicotine inside is an addiction. It makes you temporarily feel good about your surroundings, about yourself. அப்படிதான் I got it, and I got very heavy, to be honest. Very heavy. To be honest, I was smoking 1-2 pack in 2 days, 3 days. Wow. சுமார் எவ்வளவு செலவு பண்ணிருப்ப? ஒரு மாசத்துக்கா ஒரு வாரத்துக்கா? குய்யால ஒரு வாரத்துக்குடா. ஓகே, ஒரு வாரத்துக்கு வந்து இப்படி வை, ஒரு வாரத்துக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 50 வெள்ளியா ஒரு வாரத்துக்கு? டேய் 50 வெள்ளினா ஒரு மாசத்துக்கு 200 வெள்ளிடா. ஸ்மோக்கிங் 200 வெள்ளியில ஒரு 100 மெக்சிகன் வாங்கலாம்டா சிங்கப்பூருக்குள்ள. ஒரு பேக் ஆஃப் சிகரெட்ஸ் வந்து சிங்கப்பூர் கான்டெக்ஸ் வந்து is 20 sticks and it's quite சிங்கப்பூர் expensive. கான்டெக்ஸ் இல்லடா, எங்க பார்த்தாலும் 20 sticks தான்டா. I know but the price வந்து per pack is actually very expensive. But when I used to smoke it was cheaper. Okay, because that time the prices weren't up yet. Now it's what last time வந்து is $10, now it's like $14, $15 already. I remember when I used to buy it was $10.30 per pack. It can last me 2 to 3 days. அந்த மாதிரி இருக்கும். 2 to 3 days வந்து நான் வந்து நிறைய சொல்றேன், usually lesser ஹேரும் 2 நாளே முடிச்சிடுவேன். when did you come to stop this habit? ஏன்னா இப்ப நீ ஸ்மோக் பண்றது இல்ல? Now totally nowhere near close. So nice. Smoking ஓட இன்னொன்னு வந்து the smell. You have to take into context. The smell, it's very strong. நீ தம் அடிச்சிட்டு வரியா எல்லாருக்கும் கான்ஃபார்ம் தெரியும். நீ எவ்வளவு தான் கையை சோப் போட்டு கழுவுனாலும், வாயில மின்ட்ட போட்டாலும், பாடி ஸ்ப்ரே வச்சாலும், வாயை திறந்தா குப்பல வரி நாத்த நாளதான் போகுது. And I am being very blunt with you because anybody who's a smoker will know it has that smell. So அந்த மாதிரி I was a very heavy smoker. Then there was times that there was a phase where I started smoking in my room. அப்படி செஞ்சிருக்கும் போது I think my parents found out and it became an issue. And I was okay because my father just came in. It's like everything they all know. But அப்ப கூட நிறுத்தல. And then after some time I felt bad for myself. I couldn't run because running is my favorite thing. I couldn't run at all. I could not say couldn't run. I used to run my 2.4 in 8 minutes 30 seconds. And I dropped to like 9 minutes 45, 10. And I couldn't go lower. Then my fitness level was like affecting my day to day. I felt bad. Then the smells around me, my shirts and everything. And I thought about it. Then I thought long term. Then I was like, I need to do something. எனக்கே நான் நல்லது பண்ணணும்.
Illathi I will have difficulty in the future. That's when I say, okay, let's stop all this and try something difficult, which is quitting. And I have to use the word difficult here. It's Oh. not easy at all. Why what, so? is it a cold turkey treatment? I took it as a cold turkey. I just took the whole pack of mine. I still remember I had 15 to 16 stick. I just throw in the dustbin. I never turn back. And it's Wow. very difficult because I had a lot of friends around me who were smokers. You know that taboo இருக்கு தெரியுமா? Oh, friends கூட நீ friends around you smoke means you smoke and all that. I mean, it is right and wrong because you need to pick it up somewhere, you see. Yeah. So people around you are the where you really like, oh, they're smoking, try பண்ணலாமான்னு ஒரு வாரம். But after that, it's on you. Yeah. அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் ஆன் யூ வெதர் நீ வந்து கண்டினியூ பண்ண போறியா இல்லையா. நீ ஏன்னா உன் காசு தானே வெளியாக்கி நீ வாங்க போற கடையில் போய், வேற யாரும் வாங்கி கொடுக்க போறது இல்லை. தட் இஸ் செகண்ட் திங் யூ ஹவ் டு ஆல்சோ ரியலைஸ் இந்த ஸ்மோக்கிங்னால உனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது. உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் they're still going to be your friends even if you smoke you don't smoke because friendship is not beyond all this. Yes. So there's no such thing that நான் தம் அடிக்கிறது நிறுத்திட்டா உனக்கு ஃப்ரெண்ட்லாம் இல்லை, அதெல்லாம் இல்லை. So this taboo where they say because people around you smoke is wrong. So this is the real ideology. You learn from somewhere but it's not practical on an everyday basis. நீ அந்த difficultness சொன்னீங்க quitting. What was the most difficult part in it? Because I'm Very a non-smoker. I'm a non-smoker. I've never touched a cigarette because I have asthmatic problems when I was a childhood asthma. So I never took a chance. ஒரு ஸ்டிக் கூட நான் அடிச்சதில்லை. So I've always had this thought, அடிச்சிருந்தா என்ன இருக்கும், you know, like what was the difficult part? Difficult part is like I'm saying it's accessible. Like when you gather, there will be like my friends' packs all around. They'll be like, when when we are talking, they're smoking in front of me. It's like, "Arthuroma or stick tane," and they'll be like, they know we are trying. They will try as much as possible to say, "They venanda," but it's something like they know that it's not easy. If you ask, they will give you that kind of thing. And how did you cope? How do you No, I cope with always try to how to say, I have a very very good self discipline lah. No matter what, I will not அவங்க பக்கத்துல நின்று எடுத்தாலும் end of the day, like it's also self discipline. நீ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒன்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னு பொறுத்து இருக்கு. ஸோ நான் வந்து பக்கத்தில் இருக்கும்போது நான் குடலிலாம் ஸ்மோக் பண்ணும்போது நான் just stand beside. I will just like the whole smoking session is going to only take 3 minutes for that one stick. 3 to 5 minutes maximum. And the 3 to 5 minutes, if you can control, you're over the face and you're moving on. Like வெளியே போகும்போது வச்சுக்க சாப்பிட்றோம், வெளியே வராங்க, they're going to smoke for 5 minutes. In that 5 minutes they smoke finish. If you can control yourself, we go back inside to the mall or what, you can't smoke. அது ஒரு huge step in recovery actually. Self discipline is very very Self-discipline, yeah. important. You cannot say because நீ வந்து ஸ்மோக்கிங் நிறுத்திட்ட you want to avoid all these friends all this. It's just nonsense. அதெல்லாம் இல்லை. ஸ்மோக்கிங் நிறுத்தணும்னா உனக்கு நல்ல செல்ஃப் டிசிப்ளின். டு பிகின் வித் யூ ரியலி நீட் செல்ஃப் டிசிப்ளின். That's how it starts. Second thing I also want to address, people will say smoking, disappointment, people around you, what will they think and all that. It's all nonsense. I know people who don't smoke but drink. They go out and drink, have fun. But how is it drinking and having fun during parties is not a socially ethical thing? And the disappointment for family. They're going to drink, have fun, like dance around, because the setting is right. So where is the setting for smoking? There's no setting for smoking. எங்க வேணாலும் பண்ணலாம் actually. Yes. So that is why it seems wrong. To see, they always classify these people as smoker, this person as drinker, this person don't do both. But actually there's no such thing. It's all individually. Like in a group there can be smokers, there can be drinkers, there can be nobody. But number group எடுத்துக்க, number group நான், நீ, யுவா, பாரவ். None of us smoke, but யுவா and பாரவ் drink. Hey,
What do you mean? Bharat drinks like shit lah. Hey, what do you mean, மச்சான்? அவர் வந்து ஒரு கப்பை போட்டு என்னமோ அவர் தான் உலகத்துக்கே தண்ணி ஊற்றி கொடுத்தவன் தேவதாஸ் மாதிரி நடந்துப்பான். ஓ பார்வதி அறிஞ்சிருவேன். உனக்கு நாய் வேணும்னா ஷரீஃப் வச்சுக்கிறியா? டேய் நாய்டா இந்த மாதிரி. So I am thank you. all these are the factors lah. So end of the day, என்னை பொறுத்த வரைக்கும், if you honestly ask me, good or bad health issues, it's one thing. Individual what they call individual discipline is what puts all of whatever you do into accountability. எதுக்கோ ஒரு லிமிட், ஒரு எல்லை இருக்கு, அதை தாண்டாம இருக்கிற வரைக்கும் தான் இட்ஸ் குட். Wow, what a philosophy da. ஸோ எனக்கு இன்னொரு கேள்வி. இந்த டாபிக் ஆரம்பிச்சோடனே பாரத் வந்து came with the mindset like it's bad. He never say good or neutral. Straight away, oh, it's bad. Why? I'll tell you why. But before that, Jawar, big congratulations for quitting, because I know it's not an easy thing to do. Because நான் ஏன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்கிறேன், நான் வந்து ஸ்மோக் பண்ணதில்லை. I have never smoked, as I mentioned. ஆனால் என்னை சுற்றி இருந்தவங்க வந்து they have smoked. எங்கள் பாட்டி வந்து ஒரு கதை சொல்லுவாங்க, உண்மையாக நடந்த கதை. சொந்தக்காரர் ஒருத்தவங்க வந்து நிறையா புகை பிடிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன், ஐ திங்க் சோலா. ஸோ என்னாச்சுன்னா அவருக்கு வாயில் கேன்சர். ஓகே, த்ரோட் இல்லை வாய், என்ன கேன்சர்னு சரியா தெரியல. வாயில கேன்சரா? But what is mouth cancer? I don't know what exactly the cancer is, but what I exactly know is they had to remove half of his face or something like that. Oh man. Yeah, because it was bad. It was really bad. And this was, I'm talking about 1960s, 1970s. Okay, the 1970s actually. And recently, in recent times, I've lost friends due to lung cancer and smoking, heavy smokers. அவங்க வந்து இந்தோனேஷியாவில் இருக்கிறவங்க, கூட படித்தவங்க. ஏன்னா அங்கே வந்து சிகரெட் இஸ் சீப். அண்ட் ஒரு 3 நாள் அந்த சிகரெட்ல வந்து ஃபில்டர் இருக்காதுல்ல, அதெல்லாம் எனக்கு தெரில. ஸோ 3 நாள் பேக் அடிப்பாங்க. ஒரு நாள் வந்துச்சு லங் கேன்சர் அது இதுன்னு. அண்ட் ஒன் டே we got the news she's no more. And to me it sucked because கூட படித்தவங்க ஒரு நாள் இருந்தாங்க, இப்போ இல்லை. எல்லாம் இதனால், இந்த புகை பிடிக்கிற ஹேபிட்னால. And it was harder for her to quit. I felt very bad. I felt very sad. Apart from that, I've seen people around me smoke also. I've seen the effects, how people sort of deteriorate, the age, how it affects mentality. It's terrible. To me, it's terrible. What's worse is second-hand smokers. See, I don't smoke, but if the people around me are smoking, I become a second-hand smoker. Yeah. I mean, that's harmful to me. That's arguably the worst part of smoking. Yeah, but மத்தவங்க வந்து அந்த second hand smoke breathe in பண்ணது is, I think, the worst is worse than smoking itself. But then again, it's my suitable to go and stand in that is one thing. And the main thing is, right now, if you realize, there is a location for a smoking zone. That's in Singapore. That's Singapore. We're talking about we can't talk about overseas because we don't travel much. At this point la, இல்ல this point பார்த்தாலும் ஒரு வருஷத்துல எத்தனை தடவை நீ போவாரு? இல்ல உண்மைதான், வெளியூர் எங்கே போனாலும் you won't. ஆனால் சிங்கப்பூர் கான்டெக்ட் படி நம்ம பார்க்க போனாக்கா they actually sort of like really try to curb. Orchard, I remember Orchard Road. Orchard is now smoke free. If you smoke in Orchard, you will get fined. Exactly. Immediately. அங்கே புகை இங்கே சிங்கப்பூரில் ஆர்ச்சர்ட் ஒன்று our city center famous shopping district. Exactly. You can't smoke there anymore. And the curb Singapore government has taken, hiding the cigarettes behind the shelves. Oh, the pack now changes. அந்த டிஸ்பிளேலாம் இல்லையே. Now you can, it's all black. இப்போ நீங்கள் ஒரு மாமா கடைக்கு போங்க, மாமா கடை வந்து இட்ஸ் பேசிக்லி லைக் ஷாப் லைக் இந்தியன் ஷாப். ஏதாச்சும் ஒரு கடைக்கு போங்க, சிகரெட் போய் கேளுங்க, அந்த ஷெல்ஃப், அந்த மூடி இருக்கிற ஷெல்ஃப்ல இருந்து தான் எடுத்து கொடுப்பாங்க. ஆமா.
is a lot of restrictions, and it's good to me. I think that is good It because is good. it saves. I mean, எது அதிகமா எடுத்தாலும் நம்ம உடம்புக்கு கெடுதல். அது வந்து I need to tell. ஆனா cigarette, I think in my opinion, right, is the worst. One of the worst, to be honest. And to waste money on that, it's expensive. It's bloody expensive, bro. 50 வெள்ளி ஒரு வாரம், bro. எனக்கு வயிறு எரியுதுடா. Do you agree that it's all individual choice? Yeah, I completely agree. So ஒரு ஆளோட individual choiceனால the person is willing to spend $50 to $200 per month. And now since there's a allocation of smoke zone, okay, and the chances of having a second-hand smoker is, let's say, by halved. Okay, let's say by half. So the chances of you being a second-hand smoker is now if you walk beside someone who smokes or stand close to the smoking zone. Second, individual choice. So they are the one who's willing to spend the money. Okay, நீ வயிறு வலிக்குதுன்னு சொன்னாலும் அவங்க தான் செலவு பண்றாங்க. ஏன்னா இது அவங்க காசுன்னு சொல்லிப்பாங்க. I can tell you this straight because நானும் அதான் சொல்லுவேன். ஏன் காசு நான் வாங்குறேன்ல உனக்கு. Yeah, true. No, I'm telling you. I am exactly telling you what I told and I know the exact answer. I'm not filtering anything. Right. So நீ அப்படி பார்த்தீனா இந்த bad choice செய்யறது வந்து it's on them. So good or bad, you telling it's because of your personal experience of how you lost the person due to this. But it doesn't mean it's fully bad because நான் சொன்ன மாதிரி the reasons behind it also plays a factor. You know, for quitting in perspective, right? நீ வந்து திடீர்னு quit பண்ணாலோ இல்ல ஸ்லோவா quit பண்ணாலோ you will be mentally very affected because this nicotine addiction in your head is a lot. Right? Yeah, it is bad. It is extremely bad. But the good thing what I'm trying to say is for those who don't have this, where will they went? No, Java is sympathizing with smokers saying that the smoking மூலமா they tend to let go and stress relief. So இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி stress இந்த அளவுக்கு வந்து stress relief பண்றதுக்கு what என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து இந்த smokers face in their life lah. So இப்ப இது இல்லாட்டி நீ சொன்னீல இந்த bad விஷயம் இல்லாட்டி where will they relieve all this stress, Bharav? To be very honest, right, again it boils down to individual choice. Yeah, I don't smoke, but where do I release my stress? Not through drinking, bro. Yeah. It's through many other activities. Gaming, football, lifestyle, eating to a certain extent. But நான் முதல்ல ஒரு விஷயம் சொன்னேன், எதையும் நம்ம வந்து அளவோட தான் செய்யணும். அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு. நம்ம அளவோட ஸ்மோக் பண்ணாலும் குட். யாவா சொன்னாங்க கொய்யால. நீ இப்ப நீ என்ன சொன்ன, எதையும் அளவோட செய்யணும், அளவுக்கு மிஞ்சினால். But I didn't say smoking is good. To me, I still think smoking is bad. So you will individually put a stamp down that if you see smoking and if you know smoker is bad. So let me ask you this: if let's say smoking is good, right? Not say good. இப்ப நீ தானே சொன்ன sympathizing person, it's a good way to relieve stress for this person particularly. So if let's say it's a good thing to stress relief, right? That smoking is injurious. தமிழ் படத்துல எல்லாம் போடுறாங்க. ஆனா தமிழ் படத்துல மட்டும் தானே போடுறாங்க. No, let's look at the facts lah. Smoking objectively will cause harm to the lungs and the body. But objectively, as per science, smoking causes it's scientific da. Yeah, scientifically yes. Smoking leads to தமிழ் படத்துல அப்படிதான் போறான். அப்ப drinking causes what என்னமோ சொன்னா smoking smoking and drinking they put the tag smoking and drinking. But to your point where you say you sympathize with people who stress relief through smoking, right? To me, I think that is bad. Like, it means what? You 24/7 stress means what? If you're a bomb diffuser, imagine like you're a bomb diffuser. You're not to defuse your bomb. You just smoke first and then go defuse the bomb, bro. What lah? I mean, that is nonsense lah. What the example you give? But okay, what I'm trying to say, it's a form of them releasing the stress, and this is how they release. If I feel that if they don't do this and they go this one, they will go berserk. Yeah, it's not the best way to relieve stress, right? So there's other ways to do it, according to Bharat. I see both your points. My point is right. I understand where you're coming from.
I completely understand where you're coming from. ஆனா அந்த பழக்கம், அந்த புகைப்பிடிக்கிற பழக்கம் இல்லாட்டி there's so many other ways to actually de-stress. புகைப்பிடிக்காதவங்க எப்படி de-stress பண்ணுவாங்க? அதான் நான் சொல்றேன், புகை பிடிக்காதவங்க வந்து இப்படி டிஸ்ட்ரெஸ் பண்றாங்க, புகை பிடிக்கிறவங்க வந்து இப்படி டிஸ்ட்ரெஸ் பண்றாங்க. ஆனா the main cause of all of this in a way is they don't know how to manage their stress. Yeah, that is the root. That is the root. They are influenced by their circle in that sense. It boils down to the people that's around them, the influences that they see on television. நிறைய இது டெலிவிஷன். நான் ஏன் டெலிவிஷன் சொல்றேன் தெரியுமா? Do you all know Rajinikanth has actually advertised for cigarette advertisement? Do you know that Balachandran? Exactly. You know Balachandran? He told Rajinikanth to stop smoking. கொஞ்சம் தம் அடிக்கிற பழக்கத்தை கட் டவுன் பண்ண நல்லதுன்னு on stage during a award show. And you know Rajini won't say anything to Balachandran because he is the guy who introduced him. Yeah. So he's like a fatherly figure in this whole society. And he say, I won't hold back, I can say whatever I want. And for me Rajini is like டே வாடா போடா அப்படித்தான் பேசுவேன். No, you know, that's why these influence. I mean, Rajini fans, நீங்க இதை கேட்டுக்கிறீங்கன்னா please don't send me any hate messages. I'm just putting out a point that saying that, you know, he used to do this and now you don't see any advertisements, you don't see anything that, you know, says smoking is good, please buy it. Because the whole world is more aware about smoking and the danger of smoking. இப்போ எத்தனை cigarette smoking ads எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க? I've never seen one. Zero. But then again, right, there's still a rise in smokers. Yeah, you know why? It's because of the music scene, because of the clubbing scene. It's all influences. All influence, yeah. Advertisement is not needed. நம்ம அந்த பார்க்குறவங்க இவங்க புகை பிடிக்கிறாங்க, அதனால தான் தமிழ் படத்தில் they put smoking is injurious to health. ஏன் இங்கிலீஷ் படத்தில் போடல வந்து அது ஹாலிவுட்டை தான் கேட்கணும். Hollywood வந்து I think individual liberty lah. You take that for your own risk. So they don't bother warning. But I think people are much more aware of the risk involving smoking right now. Smoking pata, I mean but also right, yeah, smoking also formula has improved compared to formula, right? Not இது நம்ம ஹாலிக்ஸ் formula மாதிரி குயல. Listen, the smoking, right, every smoke there's different smoke cigarettes. Now got the blast la, that la, this la, and really yeah there's this cigarette, right, if you burst there will be a ball type in the filter. So in the cigarette la வந்து அந்த filterல வந்து ஒரு ball இருக்கும், then you press you will hear the pop sound. After the pop sound come, right, the cigarette will be very cool. The taste immediately changes. What the fuck, man? Yeah, I'm not kidding. So in the மாதிரி நிறைய இருக்கு. So that's why I'm trying to say formula also changed. In the way formula changed, the filter also would have changed. So நீ சொன்னீங்க 1960 1970 your grandfather smoke that time cigarette and now cigarette. I mean the risk is there definitely. I mean but definitely the risk from then things to now have changed. Dropped. Yeah, things have changed. So அதே மாதிரி நம்ம ஏன் காலத்துல இப்போ உள்ளதுக்கும் நீ சொன்னி அந்த சிகரெட் வந்து இப்போ வந்து ஃபீல் வந்து பிக்சர் இல்லை அது இல்லை, அப்போல்லாம் எனக்கு தெரியும் அந்த சோப்பு we go there, right, when I buy the auntie will look at me as like which one, boy? I said the red one, the one this one, இப்படி தான் சொல்லுவோம். இப்போ now you go there, right, you buy all black, so the auntie will look at you, so she must remember the name, you know. New Zealand all black னு சொன்னீங்க. New Zealand செருப்பாலடி ஜோகர். Sorry. Yeah, கொஞ்சம் முன்ன யான் வந்து Bharat went for a haircut. நேர்களே, he went to shave. I was telling யான் கழுத்துல கத்தி வச்சிருக்கோம் அப்படி ஸ்லக்னு ஒரு பாட்காஸ்ட்க்கு ஒரு எஸ்எல் லூஸ் ஆயிடும்டா. ஆமா, அடுத்த வாரம் தான் நீ வர மாட்டியே. Anyway, நேர்களே பாப்போமே. Anyways, பப்ளிக்கா சொல்லிடுவோம் அடுத்த வாரம் பரஃபோ யுவா வர மாட்டோங்க. ஏன்னா பாரத்துக்கு வந்து வாழ்க்கையில வந்து ஒரு பிரேக் தேவைன்னு சொல்லிட்டு பாரத் then யுவா வந்து தேன் நிலவுக்கு போறாரு. Yes. So நானும் ஷரீஃபும் ஸ்பெஷல் ஷோ யுவா ஹரீர் ராயா எபிசோட் ஷோ. எஸ், யுவாவோட வாழ்க்கையையும் நம்ம பாரஃபோட வாழ்க்கையையும் வச்சு ஒரு ஓட்ட போறோம். எஸ், you'll make a documentary da. Yes. அதை அப்ரூவ் பண்றது வந்து எல்லாரும் தான்.
No. Sharif, we publish first. Yeah, you'll publish. Don't worry. Anything சொல்லி தருவில்ல. Just push it. பப்ளிஷ் பண்றதும் நான் தான். அது நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாதான் உங்களுக்கு பப்ளிஷ் எப்படி பண்ணணுங்கிறது தெரியும். ஸோ நடத்துங்க எல்லாத்தையும் நடத்துங்க. எல்லாரும் அப்ரூவ் பண்ணாதான் உள்ள போவோம். ஆக்சுவலி ரைட், நம்ம இவ்வளவு பேசிட்டோம். ஆனா ஷாரிஃப் வந்து நடுவுல வந்து நம்ம நியூட்ரல் பாயிண்ட் என்னமோ நியூட்ரலா வந்து ரெஃபரி இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் கோல் பண்றாரு. நியூட்ரல் I agree with Bara, but நான் சொல்றது வந்து I also sympathize with smokers as well because wait so அதுக்கு பேர் என்ன மச்சான்? நியூட்ரல் தான? No neutral. I don't think neutral la. You bloody fuck. Hey, you just say you sympathize and you stand by Bara. So the thing is, you agree with me but you understand their point also, right? Yeah. So you neutral. Okay, up to you. Okay, neutral. It's not up to us, you. Sorry. Okay, neutral party. Now the biggest question is, right, Sharif. 31 வருஷமா இந்த உலகத்துல நீ வந்து That's not the topic now. 31 வருஷமா நீ ஒரு சீரியல் கூட தொட்டது இல்ல. சோ இந்த 31 வருஷம் அனுபவத்துல 31 வருஷம் நடுவுல நின்று நீ இப்படித்தான் வாழ்ந்திருக்க. 31 வருஷமா மிடில் மேனா. இந்த 31 வருஷமா உன்னோட மிடில் மேன் இவ்வளவு கேவலமா சொல்ற. 31 வருஷமா உன்னோட வாழ்க்கை மாறாம மிடில் மேனா இருந்திருக்க. சோ இப்ப நம்ம ரைட் நவ் as of all இந்த டாபிக் இப்ப இந்த பாட்காஸ்ட்ல in this 31 years later have your mindset changed or are you still going to be as a middleman for the next following I don't know 31 years? I mean அது வரைக்கும் இருப்பேன், அதுக்கு மேல இருக்கணும்னு நானும் வேண்டிக்கிறேன். ஆனா அதுக்கு முன்னுக்கு போனாலும் நம்மளுக்கு கவலை இல்லை. டேய் மச்சான், நமக்கு கவலை செருப்பால அடிக்கணும் உங்களை ரெண்டு பேரும். No, என்னோட point today on fire. Very good. My point is, yes, smoking is super bad. இது எல்லாரும் பண்ணலனா is good. But இது பண்றவங்களுக்கு வந்து I sympathize because they don't know what else to do. And also they அந்த தருணத்துல வந்து they don't know what else is better for them in terms of stress relief. I don't know, நம்மளுக்கு தெரியாது what kind of problems they are facing until they want to smoke 5-6 packs a day la. 5-6 sticks a day, sorry. 5-6 packs கொஞ்சம் exaggerate பண்ணிட்டேன். No, so and also when we talk about smokers, I feel that okay, கொஞ்சம் empathetic ஆ இருக்கணும், கொஞ்சம் அவங்களோட situation புரிஞ்சிக்கிட்டு we have to also make a sound judgment as to how we should as a non-smoker how we should approach them. என்ன சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு all of them, not all of them, most of them smoke. I don't judge them, I hang around them. And sometimes I don't mind the second hand smoke as well, sometimes, very few times. But most of the times I know when to step back and not be a part of them, part of that when they are smoking. So because one thing when I notice, right, smoke பண்றவங்களுக்கு smoke பண்ணும்போது they tend to go into a serious mode. Serious mode இருக்கும்போது that's when they tend to open up. So yeah, I'm this is my my observation la. 31 வருஷம் observation la. Yes. So when they open up, right, I start to realize that okay, maybe smoking is a tool for them to also stress and relief and also open up to me. So na கேட்டுட்டு இருப்பேன் of my friends oda like பிரச்சனைகள் and their life stories and all that. So in the ரெண்டு activities வந்து I see a correlation. அங்க இருந்ததா I feel this there's this I feel this empathy towards them. Sorry, smoke பண்றவங்க I know it's a very bad thing, but they have also experiences that maybe I have no place to tell them okay இப்படி பண்ணு, I don't know what they're going through. So in that sense, this is how I formulate, this is how I came to this what you call a neutral point of view. But I wish for them that they should stop smoking. Like, it's definitely not good for them. I completely agree with you in terms of like judgmental. This is not to judge or you smoke பண்றாங்க, exactly. So they are bad people. Rubbish. Really, absolute rubbish. Yes. இது to me, from my life experience and from the people I've lost, I think smoking is bad. I agree. To me, I think smoking is bad because I want the person who's not smoking, the person who's smoking to live longer so I can spend more time with them and I can make more memories with that person. Simple as that. To me, I think smoking is bad because of that. And scientifically, it has been proven also. That's it. To make judgments, to say that இவங்க புகை பிடிக்கிறாங்க ஸோ இவங்க வந்து ரொம்ப கெட்டவங்க, அந்த மாதிரி பார்த்தாக்கா நிறைய இது புகை பிடிக்காதவங்க வந்து நிறைய இது தப்பு பண்ணியிருக்காங்களே, அது எப்படி? எக்ஸாக்ட்லி.
You can't judge them. ஆனா இதுல இருந்து we must pull out one thing, you are neutral. Neutral and neutral. smokers smoke பண்றவங்களுக்கு my one thing is that please don't smoke in front of non-smokers unless they are okay with it, especially for the second hand smoke thing. So if there's one thing I want to put out there right now on air is for those smokers, don't smoke in front of your kids. Never smoke. I mean, I know you have your own views and your own input, but this right here, what I'm saying, is something which needs to be taken seriously. As an adult, as a secondhand smoker, when you inhale, you get a lot of. It's worse than the person who's smoking. You have to understand, the person who's a secondhand smoker are getting it worse than the smokers. Yeah. Okay? That means imagine a kid who has not fully developed their vital organs. Their lungs have not expanded to the max because they haven't trained, haven't do anything. Can you imagine how much of impurities was going to go into their bodies, into their system? As a parent, as an uncle, as a brother, as whoever you are, if you care about this person and who is a child especially, do take this into your mind. Go to a corner, make sure the kids doesn't see smoke, because when the kids sees, they will be curious, and as they grow, they will have this mentality, it's cool, because they don't know the real ideology of smoking yet. Yeah. End of the day they look up to you. So Yes, they will. you என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து ஒரு சாய்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க ஸ்மோக் பண்ணணும்னு. Don't be influenced to the Yes. younger one. If your kids end up smoking, it has to be on their choice, not influenced by you. Always remember, this is what I feel, and I think this should be on air. Nice Jafar. What a beautiful mature speech, Jafar. And the last one question I have, Barav and Sharif. ஷரீஃப் 31 வருஷமா நியூட்ரல், அது கொஞ்சம் தள்ளி வைப்போம். பரஃப், நீ நோ யூ தெளிவா சொன்ன. No, but I have a question. சொல்றா. Keep the no away. If you are given this chance to help the society of smokers, how are you going to help? To be very honest, I'll start with people who smoke and understand. So நான் வந்து ஒரு scientific approach எடுப்பேன், because எல்லாத்தையும் நான் scientific approachல தான் எடுக்கிறது. I'm a very practical person. I look at things practically. If I make a mistake, I apologize straight away. So because at the end of the day, it's learning, and I would take a scientific approach to understand why people smoke. What are the factors that causes them to smoke? Maybe it be stress, etc. What is the avenue that they get to how easily accessible is a cigarette, and sort of like try curb on that actually. So do a research, understand what is the problems, and see and contribute. Get experts, people who can make a change. And I think the key here is rehab, because end of the day, you must make a choice. I want to take this path, I want to change. If you don't make that choice, then there's no point, honestly. So to help the society, I think the first thing is they must be ready to help themselves. No, that's what I'm trying to say. If they are not there to help themselves, that's the choice they made. So but how are you going to help these people? So you're trying to say that no matter what, adi mattukku oru soodu illa, it goes back to the point you said. Individual choices. Not if they are willing to make the change, உதவிங்கிறது எங்க வேணாலும் இருக்கு. ஆனா அவங்க மாறணும்னு நினைச்சாக்கா கண்டிப்பா அந்த உதவி வந்து அவங்க தேடி போகலாம், இல்ல அந்த உதவியே அவங்க தேடி வரும். இப்ப நீ முதல்ல சொன்ன, நீ வந்து புகைப்பிடிக்கிறத நிறுத்துறப்ப உன் நண்பர்கள் வந்து உன்னோட புகைப்பிடிக்கிற நண்பர்கள் வந்து இல்ல வேணாம் மச்சான், நீ புகைப்பிடிக்காத, நீ நிறுத்திட்ட அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுவே ஒரு உதவி இல்லையா? So அந்த angle இருந்து பார்த்தாக்கா, when you decide that you actually want to stop, people around you will help you. ஆனா அது நீ முடிவெடுக்கணும். இது வந்து இந்த பாட்காஸ்ட் கேட்டதால தான் I want to stop the smoking. அந்த மாதிரி no, அது வேலை. I'm sorry, it doesn't work like that. And ஒரு disclaimer நான் இப்பவே போடுறேன், இந்த பாட்காஸ்ட் வந்து is not to hurt any smokers and yes, degrade any smokers. we love our smoker friends.
Don't know how to put that in context, but my point being is, this is just a enlightenment, and this is our opinion to smoking and how harmful it is, and the personal tragedies we have faced because of smoking. It's our personal journey towards smoking and Yes. our opinion. Sharif, how about you? Okay, individual பார்த்தனா the individual knows that smoking is bad, so in that sense they should take the first step to stopping smoking. அது வந்து they want advice to how to better spend time and other activities, they can approach other non-smokers lah. But corrective சொல்லணும்னா to all the smokers out there, two pieces of advice. ஒன்னு வந்து look at your body as your precious investment. The more you take steps, chin steps to prolong your body, to keep your body healthy, that includes healthy food, diet, and no smoke or less alcohol, then you will enjoy the benefits down the line as you grow up or grow older. அந்த மாதிரி பார்க்க போனாக்கா ஃபாஸ்ட் ஃபுட் பிரியாணி எல்லாமே அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும். Junk food வந்து once in a while can, yeah. But second piece of advice வந்து is look at substitute activities that you can do in place of smoking, like finding a new hobby, learning something new, starting your own or going to the gym, doing some kind of sports or something that will take your mind away from smoking. Because smoking வந்து I think, if I'm not wrong, நான் படிச்சது வந்து smoking, all you're seeking for is that, I think that dopamine that gives you pleasure. You can achieve that dopamine via other things, exercise, sports, sweating activities, it out is endorphin. Yes, correct, exactly. So in that sense, when you these are the steps that you can take if you want to seriously stop smoking. Okay. So yeah, that's my advice, my 2 cents. So நான் வந்து I mean, as a ex-smoker, the best way is for me to take the life experience. But that is, அதை வந்து நான் elaborate பண்ண விரும்பல, because I mean, as an ex-smoker, you can elaborate a lot of things. நான் வந்து இப்போ statistically பேச போகிறேன். So there are a few things that government in Singapore is doing for these people who is willing to smoke. So one of the ways is they say that you, as a person who you want to help someone who want to smoke, you have to tell them one day at a time, and you have to reward themselves for quitting the process. Maybe இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு stick அடிக்காட்டி, you may be entitled for something, like maybe a favorite food of yours, a favorite drink, or swimming, or something like that. This is one way. And another thing is, statistically speaking, is they say that stopping smoking after 40 years is still better than smoking for 45 to 50 years. So இந்த லைன் என்ன புரியுதுன்னா, it's never too late. Okay. Another thing is, if this one I remember, it takes 6 years after you stop smoking to fully clear your system out of the whole nicotine system in your body. And on a regular day, things you can do is you can drink more glass of water, eat a dill pickle, suck on a piece of tart candies, all this kind of thing lah. There is a nicotine patch. Yeah. Floss your nicotine candy இருக்குல்ல, some kind of nicotine patch lah. Chewing gum or something correct. like that. Yeah, exactly. Then the another biggest thing is, 1-800 quit smoke. No, I think it's 1-800 quit now. That is the correct term, not quit smoke. For our Singaporean listeners, yes. If you ever feel like stopping, and you feel that you need someone out of the box, a stranger, from someone you can converse without having a worry of what they might think of you or anything, because this person is not going to know you. It's through a call. You can call this number and you can reach out to them. Exactly. உதவி வந்து நிறைய இருக்கு. எஸ், இதுதான் பரப் சொன்னா, உதவி எங்க பட்டாலும் இருக்கு, யார் மூலமானாலும் வரலாம். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுக்கிறது நீங்க தான். எஸ், முதல் படி நீங்க வச்சாதான் உதவி யாராலையும் கொடுக்க முடியும். Takes 2 hands to clap. I think there's a future opportunity to do another episode like this. எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, we should get
someone who's willing to talk about their smoking experience, who's Can. currently smoking, and I don't know, just talk through as to why, what is the, because smoking பத்தி நிறைய இது நம்ம cover பண்ணல இன்னைக்கு. I don't think we can cover as well. It's the culture behind smoking. You know, what are the effects, what are the factors. நீ ஜாவர் நீ கொஞ்சம் தொட்ட, ஆனா அதுலயே கொஞ்சம் டீப்பா இருக்குன்னு எனக்கு தோணுது. Yeah, there is. I mean, there's a lot more deep things with that's that. the thing. இப்போ வந்து I cannot touch more because I have left the thing for quite some time already. I know. So as someone who is still in the loop of the circle, I'm pretty sure they would understand the feeling better than what I am understanding now. Yeah. Not say I don't, but the fact that you are still in the loop plays a bigger part. So நேர்களே, again a disclaimer, if you're a smoker, you know, we are not advising you to stop smoking. No, நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, நீங்க ஸ்மோக் பண்றதை நிறுத்தணும்னு முடிவெடுத்தாக்கா உதவி வந்து நிறையா இருக்கு. அதுதான் நம்ம சொல்றோம். Do reach out to them. This is not an episode where we should say smoking, you should stop smoking because it's bad. These are all our opinions, and to me it's bad. To Jawar, he stopped. To Sharif, he's neutral. 31 வருஷமா. Yeah, I think for the next few, I don't know how many centuries or so, he'll be neutral. So it's fine. It's fine. You make the decision. இது வந்து உங்களோட முடிவு, உங்களோட choice. But make sure, no matter what, it doesn't affect anyone at any time. இத்துடன் இந்த வாரம் வடகதை. பாரம் மூஞ்ச நீங்களாம் பார்க்கலையே, கேவலமா இருக்கு. Hey, oh, that's a beautiful. முடி வெட்டியும் ஷேவ் பண்ணியும் ஒன்று கேவலமா இருக்கு. Hey, மச்சான், I am beautiful the way I am. ஷரீஃப், உன்னோட வடகதைடா. I have 2 வடகதைகள். ஒன்று வந்து finally after months of searching, I finally found a Russian watch. So இந்த நேரத்துல I just started my watch collection journey relatively for the past 1 or 2 years. I got Nobody something cares. to say. So Nobody cares. I got something to say. We have something to say. What? All these watches and you're still late. Fuck off. இல்ல இதை நம்ம சொல்லி ஆகணும். ஸோ ஷாரிஃப் இன்னைக்கு மெசேஜ் பண்ணி, டே நம்மனா 9 o'clock ஷார்ப்பாக ரெக்கார்டிங் ஆரம்பிப்போம். என்ன ஆஸ்திரிவே, ஏன்டா என்னாச்சு? நான் 8:30 வந்துடுவேன். மக்கள் 8:30 ஆகி வரல, 8:45 ஆகி வரல, 8:50 ஆகி வரல. 9 o'clock இல்ல 9 o'clock வந்தான். 8:50 9 o'clock வந்தவன் டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸோட ஆமாண்டா. the thing my laptop has started to give problems. But back to the vadakada. I finally found my Russian timepiece. Actually, okay, the story behind this timepiece is actually a company which was started in World War II. So Russia, when they started this company, they wanted a watch where it's cheap to make, but at the same time it's super durable, and you can take anything, any hit, but you'll still function well. So the engineers decided to do a lot of tinkering with the Swiss made watches like the Rolex and all that. Then they found this very simple way to make sure the watch is airtight when you go in underwater. So they built this. They built this watch called the Vostok. Vostok is the brand name. The watch name is Amphibia. Yeah. So it is super durable. It was used by the Russian Army, Navy, and astronauts as well. So this brand of watch has gone to space. So a lot of history within this timepiece, and it's super cheap. Price pathina is only 140 Singapore dollars. Loaded, yeah. அது உனக்கு சீப்பாடா? எனக்கு எது $1 is cheap for me. இல்ல 130 $140 ரிங்கெட்ல மாத்தனா எவ்வளோ? அதே ரூபீஸா மாத்தனா எவ்வளோ? Why? அதே தாய் பாட்டா மாத்தனா எவ்வளோ? Yeah, why not? இது 10 காசா, 10 தடவை 10 மாதிரி 10 விதமா திருடுற மாதிரி இருக்கு. இது வேலைடா. But yeah, for me it's affordable. Anyone can afford this, and yeah, but it's somehow it's super rare to find. So lucky I found it on Carousel, and I'm an owner of it lah. Very happy. So ரெண்டாவது வடகாது வந்து I have this. ரெண்டு வச்சிருக்கேன்டா. Yeah, I have this friend on Facebook lah. One என்னன்னா வந்து he used to own என்னன்னா வந்து he used to own a Ford Mustang. Ford Mustang, you all don't know, it's a very famous sport car made in America. He used to own a Ford Mustang,
அதை வச்சு நிறைய பிக்சர்ஸ்லாம் எடுத்துருக்கேன். And he posted a lot on Instagram and Facebook. And he has a lot of following. So என்னன்னா, I think after he sold it, now I think recently he was doing like a Google search with the car plate number. So search பண்ணோன்னா he found a few photos. A lot of people from the subcontinent, from India, North India, from Bangladesh, from I don't know, maybe Arab countries வந்து they somehow வந்து அந்த photo எடுத்துட்டு they superimpose their photos on that photo, and then they give some kind of caption. They edited themselves inside lah, basically. So they like sitting down onto the car, standing beside. Not just one or two, he's sharing around 20 of them, all separate people. All different people. I was just looking at the feed and I was like, what the hell is going on? What is going on? How did you find this photo? I laugh lah. Then what the hell, what is that? No, go on. மட்டமா நடந்துக்காத. பார்த்தோனே சிரிச்சிருப்பேன். அதை பார்த்துட்டு I've decided that okay, internet வந்து is a world full of possibilities, and at the same time it's not safe. Yes, அதான் என்னோட வட கதை. So next, Jawhar, Barav. My vada kadai this week is very small lah. So I read this anime called One Piece. Hey. So my favorite character என்னது? Zoro. The only that doesn't look like Antonio Banderas lah. Zoro. எனக்கு தெரிஞ்ச Zoro ஒரே ஒரு Zoro தான். The one that Antonio Banderas started. That's all. Anyways, yeah, as I was telling. So my favorite character Zoro is like my super favorite character. This one also I love him so much that my girlfriend bought it for me for my birthday. Very nice. How much was it? I don't know. So yeah, the figurine. She hates buying figurine. So she was like good enough to buy me this. So my favorite character, he unlocked this new power called Conqueror's Haki. Conqueror's Haki is like a power where you can control like top-notch fighters only, most powerful characters only will have, not many people. And in the few, I mean, it was a very long anticipated thing that he should have it. And when the way he finally unlocked it, and he was fighting this emperor, the emperor is like the highest, strongest of them all, and he cut the guy, sliced him, and then he just fainted because when you unlock the thing, you totally go unconscious. That moment was just goosebumps moment all over my body. Nice. And me and my cousins like, ooh, wow, and all that. Damn. One Piece. Where do you always watch this anime? No, I read it. It's a manga. So all I can say is, Erichi Oda, you are a genius. இறைச்சியோட மாங்காவா? இறைச்சியோட மாங்காவா? என்னடா the creator of the manga, திண்டுக்கல்ல இருந்து எறும் ஒரு பிரியாணி ஸ்டால் மாதிரி of One Piece and the writer of this, the owner, is a genius. All I can say. This show is running since 1995 or 7, if I'm not wrong. I'm not so sure. It's been too long. I can't remember. பேரே மறக்க மாட்டேன். And and now it's 2021. And all I can say is they are just 70% into the story. இப்போ நீ ஜீனியஸ்னு சொன்னியே, அப்போ ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன்லாம் எந்த கேட்டகரி மச்சான்? ஒண்ணுங்களா வேற கேட்டகரி, இது வேற. ரைட். பரவ் மச்சான், இந்த வாரம் என் நண்பனுக்கு கல்யாணம்டா. வடகதை அது வந்து அடுத்த வாரம் வடகதை. அது நான் வரல, பரவாயில்ல, பார்ப்போம். ஸோ பேசிக்லி இந்த வாரம் என்னன்னா, நம்ம ஒரு போல் பண்ணியிருந்தோம் மச்சான் போன வாரம். Who is the cutest? So I actually got a response in my personal Instagram lah. One of my classmates, former classmates, சொன்னாங்க, oh, I guessed it all correctly. நான் சொன்னேன், I know I was the cutest baby, right? னு சொன்னேன். Yeah, I completely agree னு போட்டு சொன்னாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் போட்டதுதான், அதுக்கப்புறம் நான் பேசலடா அவங்க கிட்ட. சொல்லுடா, டேவிட் லைக் கேர்ள் ரைட்? இல்லை, வாட் ஹேப்பன் டு யூ நான் கேட்டாங்கடா. எப்படி இருந்தேனா இப்படி ஆயிட்டேன். பட் என்ன கியூட்டஸ்ட் பேபின்னு சொன்னாங்கடா. ஸோ யா, பட் இட்ஸ் ஓகே. ஐ மீன் ஷி செட் ஐ வாஸ் த கியூட்டஸ்ட் பேபி. அது வரைக்கும் போகலடா. அதான் நான் சொல்றேன், திருப்பியும் கியூட் தி யூஸ் இட் ஃபார் அனிமல்ஸ். அது எங்க அப்பா சொன்னதுடா, வெங்காயம். எஸ், நான் வந்து சில விஷயம் சொல்ல முடியாது, ஸ்டில் ஃபாஸ்டிங் மேன்.
முடிய போது முடிஞ்சோடனே maintain this. Yeah, that's the point. You have to maintain. No, it's not about maintain. There are some things I want to die to say. சரி, சில சரி. வார்த்தைகள். Anyways, well, அந்த போல்ல இருந்து நான் தான் கியூட்டஸ்ட் பேபின்னு தெரிஞ்சுட்டு அது வரைக்கும் எனக்கு சந்தோஷம். So No comments. yeah, there's no you are to refute that also. So I'm happy. ஸோ இத்துடன் இந்த வாரம் எபிசோட் நல்லா போயிடுச்சுன்னு நான் நம்புறேன். இந்த வாரம் நான் பாரு ரெப்போ பண்ண விட போறது இல்லை, நான் ரெப்போ பண்ண போறேன். Actually, it's a good discussion lah. We can actually evolve this episode to more generic things like addiction-based stuff lah. இந்த வாரம் நம்ம வந்து பட்டும் படாம தொட்டு இருக்கோம். ஐ மீன் டெஃபினெட்லி ஐ ஃபார்சி நம்ம வந்து இதை வச்சு இன்னொரு எபிசோட் ஒரு ஆக்சுவல் நம்மலாம் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு கரண்ட் சேஞ்ச் ஸ்மோக்கை கொண்டு வந்து ஒரு கெஸ் ஒரு கான்வர்சேஷனாக ஏன் எதுக்குன்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஐடியாவை வச்சுருக்கோம். ஐ hope you all enjoyed. I hope you all had a very good weekend and see you all in the next வடபோச்சே podcast. Just me and Jauhar. Yes. இத்துடன் விடை பெற்றுக்கொள்வது உங்கள் வடபோச்சே பாட்காஸ்ட் டீம். Bye guys. அதை நான் சொல்லணும்டா. அடுத்த வாரத்தை வர மாட்டியே. வடபோச்சே.